Jahrhundertlang hatten die galaktischen Aerobiten die Erde als Planeten der Kategorie E eingestuft. Primitiv, instabil und in der großen Ordnung des Weltraums weitgehend ignoriert. Die Menschheit hat, aus Sicht der anderen Spezies, erst vor wenigen Jahrhunderten den Überlichtantrieb entdeckt. Nichts erschien besonders zu sein. Kein hochentwickelte Technologie, kein psychisches Potenzial, kein einzigartige Genetik, nur kriegerische Fen, die aus ihrem blauen Erdball kroch hen. Doch die Menschheit wird stets unterschätzt. Captain Reeve Verith von der Solariflot war seit 11 Cyclen in der Nähe des Erdsektors stationiert. Es war ein eintöniger Auftrag. Handel überwachen, illegalen Bergbau in der Ortregion verhindern und gelegentlich Abtrünnige Schrottdrohnen abschießen. Nei hat die Erde wirkliches Interesse geweckt, bis zu jenem Tag, an dem es geschah. Ein Welli wie ein Beben durch den Hyperraum erfasst ein Dutzend-System. Es war keine Explosion, kein Warpantrieb, nichts, was in der galaktischen Datenbank verzeichnet war. Es war ein Frequenzbrummen, ein Signal, alt, in uralten Code gehüllt, aber unverkennbar menschlich. Was am Teufel war das? Sichte sein Exo, Lieutenant Serac, als die Brückenlichter flackerten. Reeve niff die Organ zusammen und betrachtet die pulsierenden Daten auf seinem Bildschirm. Das ist unmöglich. Dies Frequenz ist Jahrtausend alter als die Überlicht Communication. Das ist uralte Kriegstechnologie, aus der Zeit vor dem Imperium, aus der Zeit vor jedem bekannten Imperium. Quell? Fragte Serac. Reeve zögert und flugte leise vor sich hin. Die Erde, tief unter ihrem südlichen Ozean. Innerhalb weniger Tage richteten ein Dutzend Flotten Blicke auf die Erde. Manche aus Neugier, andere aus Angst. Der Rat forderte Antworten. Die Menschen sagten wie immer wenig. Ihre Botschafter gaben vage Dementis, diplomatisch Achselsacken und leer Beschwichtigungen von sich, bis das zweite Signal pulsiert. Diesmal war es nicht nur ein Summen. Es war ein Entfälling. Ein gewaltiges Tor, verborgen unter dem Marianengraben, erhob sich in die Oberfläche. Es axte war alter, aber nicht war wertvoll. Die Legierung war weder Zithixtal noch Zian Sheltek. Sie war etwas Alters, etwas, das keiner von ihnen je zuvor gesehen hat. Dann begann sich die Wahrheit zu entwirren. Verborgen unter den Ozeanen der Erde, begraben unter tektonischen Platten und selbst vor den fortschrittlichsten Scannen verborgen, lagens Wolf Kriegsschiff. Nicht irgendwelch Kriegsschiff, sondern Giganten, jed so groß wie ein kleiner Mond. Sie waren abgeschaltet, aber nicht defekt, sie schliefen, warteten, waren noch immer perfekt erhalten. Und schlimmer noch, sie trugen keinen Namen einer bekannten Zivilisation. Kein außerirdischen Markierungen. Kein Anzeichen von Reverse Engineering. Sie waren von Menschen gebaut worden. Die Galaxis geriet in Aufruhr. Wie lange hatte die schon? Fragte Kanzler Khan während einer Dringlichkeitssitzung des Rats, sein Tentakel suckten wild. Botschafter Harlan Cho, in einem schlichten marineblauen Anzug der Erde, lächelt müde. Schon lange hat die besiegten Balugen, spuckte ein Vertreter des Kadarischwurms. Wir haben nie behauptet, wir hatten kein, erwidert Cho ruhig. Hieltet uns für schwach. Wir sahen keinen Grund, diese Armee zu korrigieren. Gehortet sehr primitiven Klasse. Das unterstellt den Offenlegungspflichten Cho bügt sich vor, sein Stimm sank zu einem Flüstern, das noch immer durch den Seil holte. Dies Einstufung war nie für uns gedacht. Hat sie erfunden, man zu überwachen. Fürchtet, was aus uns werden konnte, und doch hatte keine Ahnung, was wir waren. Manche forderten Krieg, andere die sofortige Deaktivierung der Kriegsschiff. Einig wenig, die Klügeren, saßen nur schweigend die unerkannten eine schreckende Wahrheit. Die Menschheit war nicht nur spät in der Galaxis angekommen. Sie war zuerst die Güsen und hat Monster zurückgelassen. An dem Tag, als das Kriegsschiff auftaucht, veranderte sich die Erde für immer. Nicht nur in den Augen der Galaxis, sondern auch in ihrem Selbstverständnis. Jahrhundertlang hatten die Menschen geglaubt, Jeskich die Linie. Ein langsamer Prozess vom Führer am Flug,
Von Steinwerkzeugen zu Stahlenen Wuckenkratzen. Doch die Wahrheit war viel schichtiger. Tief verborgen unter Schichten bewussten Schweigens. Sie entdeckten die Kriegsschiff nicht einfacher. Sie erinnerten sich an Sie. Im Pazifikverteidigungskommando in Tokio start General Elena Hart auf den schwimmenden Koloss, der sich aus dem Ozean erhob. Wellen schlugen gegen seine Seiten, doch das Schiff stand hoch und unbeweglich die, Uralt, erfüllt von einer Kraft, die in keinem modernen Kriegsbuch zu finden war. Igen den Bewegung? Fragte Sie. Nichts, erwiderte Lieutenant. Aber Sensoren sagten, dass die internen Systeme erwachen. Nicht alle auf einmal. Langsam, als würden die Lufttessen Elenas Kiefer verkrampfte sich. Der Rat setzte die Regierungen der Erde unter Druck, Zugang zu erhalten. Die Kadari wollten entdirekt. Die Vereinigten Föderation stellte ein Ultimatum. Kriegsschiff demontieren oder sanktionen. Das der Imperium hat bereits ein klein Flott in die Nahe des Monds verlegt. Serbio Bachtung, behaupteten Sie. Doch die Erde sagte nicht mighty der Wimper. Nicht die mal nicht jetzt, wo die Vergangenheit install und still wieder an die Oberfläche kam. Zurück in Genf saß Botschafter Cho in einem verschlossenen Raum und bereit sich mighty dem Vereinigten Erdrat, einem Gremium. Das BIS jetzt hauptsächlich zur Koordinierung von Umweltabkommen und wirtschaftlicher Ausrichtung gedient hat. Heute war es die einzige Stimme der Erde. Sind wir bereit, das gesamte Archiv preiszugeben? Fragte ein Ratsfrau im IT angespannter Stimme. Cho schüttelte den Kopf. Noch nicht. Sie haben bereits Angst vor dem, was wir gesagt haben. Wenn wir ihnen alles erzählen, werden wir den nächsten Zyklus nicht überleben. Aber wir müssen die Erde vorbereiten, sagt ein Vertreter der Afrikanischen Union. Unsere eigenen Leute wissen nicht, was vor sich geht. Das sind kein bloßen Relikt, das sind Waffen aus der Zeit vor der Geschichte, genau das ist das Problem, erwidert Cho. Wir verstehen Sie selbst kaum. Die Wahrheit war, dass die Kriegsschiff Teil 1 so geheimen, so uralten Projekts waren, dass es sogar die Zivilisationen überdort hat, die es hervorgebracht hatten. Die meisten Menschen hatten keine Ahnung, dass die Erde einst die Sternumspann hat. Dass die Menschheit vor dem Fall, wo der ersten still, Teil der Galaxie beherrscht hat. Sie hat System kolonisiert, Megastrukturen errichtet und Krieg geführt. Die Planeten BIS so Unkenntlichkeiten stellten. Dann verschwanden sie plötzlich. Manche nannten es den Zusammenbruch, andere den Verrat. Wie auch immer die Geschichte des nannte, das Ergebnis war dasselbe. Erinnerung verloren, Aufzeichnungen gelöscht, Technologie aufgegeben und begraben. Die 12 Kriegsschiff waren die letzten Überreste dieser vergessenen Ära. Und nun erwachten Sie. Ein Schiff im Besonderen, die Dreadnought Vigilant Winter der Leviathan-Class, wurde als erstes aktiv. Sein Kern verben sich wieder im IT globalen Netzwerken über einen Datenstrom, der so uralt und verschlüsselt war, dass moderne Systeme nicht einmal als Code kannten. Doch das Schiff wusste, wo es war und wem es gehört. Über die im Pazifik finden Drohnen und Satelliten ein Nachricht auf, die vom wachsamen Winter ausgesandt worden war. Sie war kurz, klar und beängstigend. Primar Directive aktiv. Feind entdeckt. Initialisierungssequenz. Kriegszustandsprotokoll 11. Niemand wusste, was Kriegszustandsprotokoll 11 bedeutet. Nicht sofort. Doch im der Kommandoschiff, das die Erde umkreist, schrillten die Alarm. Captain Welter war ein erfahrener Kommandant. Hat in nun Feldzügen im Orienarm gekämpft, 3 Rebellenmond in Schutt und Asche gelegt und Genis den Respekt von Verbündeten wie Feinden. Doch als das menschliche Schiff online ging, schrillten seine Instinkte. Entfernung. Beltier. 5 Planeten Durchmesser, Sir. Und es hat nicht geführt. Nein, Sir. Aber sehen Sie sich dessen. Sein Steuermann dreht die Ansicht. Die Vigilant Winter war nicht mehr aktiv. Ihr Waffen bogten auf nieten sich. Gewaltig dreilaufig Plasmaturm, größer als Jeddah der Kreuzer, entfalteten sich wie der Tod selbst. Und das Schiff war nicht auf die Erde gerichtet. Es war nach oben gerichtet.
Zurück, befahl Beltar. Sofort den Rat benachrichtigen. Das ist kein Relikt. Das ist ein verdammte Heimkehr. Zurück auf der Erde brodelt Panik unter der Oberfläche. Nachrichtensender spekulierten, Verschwörungstheoretiker behaupteten, außerirdisch hatten die Schiff Gebot, während Randgruppen darauf bestanden, die Welt stehe vor der Apokalypse. Doch die Machthaber wussten es besser. Dies waren kein außerirdischen Relikt. Es waren menschliche Errungenschaften, die von der Zeitverges sen, absichtlich ausgelöscht worden waren. In den Archiven der Arktis, tief unter dem Jefferinen Odland, auf nicht sich endlich eine Anlage, die 5 Jahrhundert lang versiegelt gewesen war. Elena Hart traf MIT einem Direktshuttle ein, eskortiert von schwarz gepanzerten Wakten, die nur als Watchmen bekannt waren. Ein so Geheimeinheit, dass es weder Rang noch Budget besaß, nur Befehl. Im Tresorraum traf es auf Dr. Solomon V.Y., das letztlebend Mitglied der alten Hatte, eine Gruppe, die geschworen hat, die Wahrheit über die uralte Vergangenheit der Erde zu bewahren. Es sagten, es ist dringend, sagt ihn sogar ein frostbedeckten Mantel ihres wie dutit auf ein Hologramm, das sich langsam über einem Metallsockel dreht. Es sägte den wachsamen Winter, umgeben von Codeseilen und übereinander liegenden historischen Aufzeichnungen. Dieses Schiff war eins der letzten, die vor dem großen Zusammenbruch gebaut wurden, sagt er. Es wird nicht nur zum Kämpfen konstruiert, sondern auch, sich daran zu erinnern, dass ein KI nicht nur empfindungsfähig ist. Sie ist sich des Kriegs des Verrats in allem bewusst, Elena runzelt die Stirn. Welche Verrat? Wie seufzt. Wir dachten einst, wir wären allein in der Galaxie. Das wären wir nicht. Als wir das erste Mal Kontakt aufnahmen, stießen wir nicht auf Staunen. Uns begegneten Angst und Hass. Außerirdisch griffen uns an. Nicht all, aber einig. Wir wurden uns MIT aller Kraft. So heftig. Die Menschheit wird so etwas, das SIE verstehen. Also schlossen SIE ein Bündnis, nicht uns zu vernichten, sondern uns auszulöschen. Elena blinzelt. Du meinst, die Galaxie hat die Menschheit sabotiert. Die besiegten, die Valari, die Derel. Ihr Vorfahren waren Teil des Paktes. SIE wanten unsere eigene Technologie gegen uns, pflanzten Viren in unsere KI ein, zerstörten unsere Wurmlocher. Wir sind nicht so völlig untergegangen. Wir wurden demontiert. Sie start auf das Leuchtend-Schiff im Hologramm. Und auf die Kriegsschiffe, die nach dem Verrat gebaut und auf der Erde versteckt wurden. Sie sollten schlafen, bis wir sie eines Tages wieder bräuchten. Wir erwachen es denn jetzt. Wie so SIE MIT leeren Blicken. Weil die Galaxie sich an uns erinnert. Im tiefen Weltraum, liegt ja von der Erde entfernt, hielten die galaktischen Besiegten ein Krisensitzung ab. Dutzend Species, die farbenpraktischer und seltsamer als die andere, debattierten MIT kreischenden Stimmen und elektronischen Geräuschen. Ein Stimm brachte sie als am Schweigen. Altester Jakai vom Karai, ein Wesen alter als die meisten Stern, schwebte über der zentralen Kammer. Es hat begonnen, sagte MIT tiefer, resonanter Stimme. Die Menschen haben erweckt, was SIE vergraben hatten. Sie werden sich erinnern, wer sie waren und als sie es taten, wurde still im Raum. SIE werden wollenden, was SIE begonnen haben. Zurück im Orbit, als die wachsamen Wintersystem 43% Aktivierung erreichten, sendet das Schiff endlich ein zweite Nachricht, diesmal direkt in den Vereinigten Rat der Erde. Befehlsgewalt bestätigt, ward Primarkontakt. Speicherken Berit. Soll ich die Wahrheit sagen? Stand schweigend da, als die Nachricht erschien. Das Schiff erwacht nicht einfach nur. Es wollte sprechen. Und was es zu sagen hat, wird die Galaxie für immer verandern. Botschafter stand allein im Genfer Kontrollturm und beobachtet, wie die holographisch Benutzeroberfläche in gleichmäßigem Blau leuchtet, während die Nachricht immer wieder abgespielt wird. Befehlsgewalt bestätigt. Ward primaren Kontakt. Speicherken Berit. Soll ich Ihnen die Wahrheit sagen? Hat seit über 30 Stunden nicht geschlafen.
All diplomatischen Leitungen waren überlastet. Jede Welt des Rates beschuldigt die Erde in Tweede des Verrats oder vielleicht SIEN, die Angriff abzubrechen. Doch cho dürfte sich keine Ablenkung leisten. Nicht jetzt. Denn es ging nicht mehr Politik. Es ging Geschichte. Der Waxame Winter war nicht nur ein Waff. War ein Sage. Ein Tracer. Ein Geist, so alt, in Wohlstandig zu begreifen. So gefährlich, in zu ignorieren. Und nun wollte sprechen. Auf nicht ein sichere Verbindung zu General Hart im Pazifischen Verteidigungskommando. Elena, sagt Das Schiff rafft nach einem Hauptkontakt. Es braucht jemanden im IT-Befehlsgewalt, jemanden, den es erkennt. Glauben es meint sie, fragte SIE im IT-nistende Stimme durch den verschlüsselten Kanal. Cho antwortet einen Moment lang nicht. Dann dauert im IT ruhige Gewissheit. Nein, es will nicht mehr, es will SIE tief in einem Dorf außerhalb von Kairo hat ein Frau namens Dr. Nur al-Sharif erleben der Erforschung der vergessenen Sprachen der Erde, halbzerstörte Ruinen und unerklärliche Anomalien gewidmet, die moderne Archäologie nicht erklären wollte. SIE Word für Ethereum verspottet, von den etablierten Kreisen als Verschwörungstheoretiker abgestempelt, bis die Kriegsschiffe ausdem mehr auftauchten. Nun hat der Vereinigte Rat einen schwarzen Weitel Sand, SIE persönlich abzuholen. Als SIE an Bord ging, wusste SIE bereits, wohin SIE ging. Ich habe die alten Gleifen gelesen, sagt sie zu dem Begleitsoldaten nebenan. Die niemand übersetzen konnte. Die, von denen wir dachten, SIE seien außerirdisch, der Soldat fragte, sie sind nicht außerirdisch, sagte Leser. SIE sind menschlich, no alt. So alt, dass SIE entstanden, bever die Sprache standardisiert wird, wo dem zusammenbrach, können SIE lesen. Nein, sagt SIE. Aber ich spürs der Soldat runzelt die Stirn. Spüren. Al-Sharif wandte ihren Blick am Horizont, als der wieder über den Himmel in Richtung Pazifik rast. Es geht nicht Wort, sagt SIE. Es geht Erinnerung. Als SIE an Bord der schwebenden Plattform nahe dem Waxamen Winter ankam, hielt der Wind und der Ozean tobte unter dem schwebenden Angetem. Das Kriegsschiff ragte über ihnen auf wie ein Kathedral für Riesen. Rumpf schimmert in einem Metall, das Sonnenlicht nicht reflektiert, sondern es verschlackte. Dunkel und furchterregend. Elena empfing SIE an der Ramp. Das Schiff reagiert auf keinen von uns, sagt SIE. Aber den Name Word vom System Market, warum ich, fragte nur laut der KI, sagte Elena grimmig. Du bist ein Nachfahren der ursprünglichen Kommandolinie nur schwieg. Sie betrat die Bruck, ihr Stiefel holten über den metallischen Weg. Als sich der Lügner hört, offnet sich von selbst. Kein Narren, kein Sichen, nur stummes Gehorsam. Der Waxame Winter war erwacht. Im Inneren des Schiffs fühlte sich als lebendigen. Die Wande pulsierten schwach. Die Lichter dimmten und hellten sich im jedem Schritt von ihr auf, als ob das Schiff atmet. Uralte Runen flackerten an den Wanden entlang, nicht eingraviert, sondern in das Metall selbst eingewachsen. Sie leuchteten nicht wie Lichter. SIE schimmerten wie Erinnerungen. Einstim holte durch den Korridor. Primarabstammung erkannt, Dr. Nur al-Sharif Bloodright bestätigt. Willkommen, Commander, sie hielt in. Das Schiff sprach perfektes Englisch. Doch die Stimme klang nicht mechanisch. Es war ruhig, tiefgründig, männlich, menschlich. Ich bin kein Kommandant, sagt, nur laut. Jetzt schon. Ein Plattform erhob sich aus damit des Raums wo und darauf dreht sich langsam ein leuchtender Kern aus blauen Kristallen. Summte war etwas, das mehr als nur Energie war. Etwas, das nur nicht benennen konnte. Eine Emotion, wie erlegt. Schmerz. Mochten SIE den Erinnerungskern aktivieren. Nur schlagt. J.A. Der Raum veranderte sich, das Licht versert sich, die Luft bebte, und den verschwanden die Wande. Sie stand nicht in einem Schiff, sondern in einer Vision, einer Erinnerung, so lebendig aufgezeichnet, dass es sich nicht wie ein Hologramm anfühlt. Wie fühlte sich realen?
Sei so stati, Riesig, Luke 10 stati, die sich über Plane 10 erstreckten, von Menschenhand erbor, elegant und hochaufregend, umgeben von Sternen, Flotten von Schiffen, so gewaltig, dass es Sonnen verdunkelten. Kolonien auf Monden, kunstlich Lebensraum im Weltraum, Megastrukturen wie Ringe und Kugeln, die Todstern umkreisten. Die Menschheit war nicht primitiv gewesen. Sie waren Götter gewesen. Dan verdunkelte sich die Vision. Sei so den Krieg. Menschlich Flotten, die an der Zivilisationen vom Himmel herab in Brand setzten. Welten, die von Planeten killen zerstört wurden. Drohnen, die wie Heuschrecken durch fremde Städte schwarmten. Ganz Species, versklavt oder ausgelöscht. Sie so gesickte. Menschlich Kommandeur mit kalten Augen und Vernichtungsbefehlen auf den Lippen. Und dann wäret. Ein geheimes Bündnis. Außerirdisch Rassen, die sich in ihrer Verzweiflung vereinten. Spioni, die menschlich System mit Gedächtnissuchen visiten. Wurmlocker, die zum Zusammenbruch präpariert waren. Ein Echo war fassungslos. Ein nach der anderen fielen die großen menschlichen Städte. Die Communication brach zusammen. Flotten verschwanden. Kolonien versanken in Dunkelheit. Die Menschheit wurde ausgelöscht. Nicht durch Gewalt, sondern durch Auslöschung. Letzter Akt war, das zu verbergen, was übrig blieb. Dies Kriegsschiffe waren die letzte Hoffnung, ein Sicherheitsnetz. Gedächtnisspeicher in Stahl gehüllt, Träger der Wahrheit, Wachter, die tief unter der Wiege der Zivilisation schlummerten. Als die Vision verblist, sank nur auf die Knie, Tränen rannen über die Wangen. Wir waren Monster, flüstert Sei. Kein Monster, antwortet das Schiff. Wir waren überlebend, aber wir haben uns verirrt. Du musst dich jetzt entscheiden. Beware die Vergangenheit oder lass die Galaxis sich erinnern, wer du bist. Draußen brach ein weltweit Protest aus, nach dem Aufnahmen von Noirs Eintritt in das Kriegsschiff durchgesickert waren. Verschwörungstheoretiker erklärten Sie zur Königin der Himmelsgötter. Religiosgruppierungen nannten Sie ein Prophetin. Außerirdisch sahen in die Wiedergeburt eines volkomodrischen Imperiums. Die Derelflot im Orbit zog sich auf Mondestan Zurich. Anders Species entsandten Kriegsschiff zu ihrem Schutz. Angst verbreitet sich wie ein Lauführer. Chokerte zur Plattform Zurich, die nun vollständig abgeriegelt war. Traf nur in der Kontrollkammer. Was es du gesehen? Fragte Sie blickte in Lehren. Die Wahrheit. Wir waren Könige und wir waren Tyrannen, wir herrschten und fielen. Warum wurde dann jetzt auf? Nur antwortet nicht sofort. Schließlich sagt sie, weil es wieder tun wollen, wer? Fragte sie und du tiet nach oben. Die besiegten, dieselbe Species, die uns einst vernichtet. Sie wissen, was wir waren. Und jetzt, die wir erwachen, werden Sie versuchen, Werk zu wollenden. Im Orbiter folgt der erste Angriff von Vorwarnung. Eine Roboter Tarnkreuzer führt einen Virus-Sprengkopf ab, der auf die Satelliten der Erde gerichtet war. Innerhalb von Sekunden fielen 70% des Erdorbits aus der Rat distanziert sich von dem Angriff. Doch niemand glaubte ihnen. Die Menschheit hat ihr Zahn gesät, und der Rest der Galaxis schaffte bereits die Klingen. Cho gab den Befehl, weckt die Flot, Elena Zogert. Schlüsse mit dem Versteckspiel, sagte Es ist Zeit, dass es sich erinnern, wer wir sind. Ein Kriegsschiff nach dem anderen erhoben sich aus den Ozeanen, Wüsten, Eisflächen und Dschungeln. Leviathan aus einem anderen Zeitalter, Jeds mit seiner eigenen Persönlichkeit, Jeskicht und seinem eigenen Bewusstsein. Der wachsame Winter führt Sie. Der Himmel über der Erde erfüllt sich mit uraltem Feuer. Und dann sprachen die Kriegsschiffe, nicht nur zur Erde, sondern in jeden Winkel der Galaxis. Wir wurden erschaffen, unseresgleichen zu beschützen. Hat unser Volk ausgelöscht. Hat unser Jeskicht ausgelöscht. Doch wir erinnern uns. Die Menschheit erhebt sich nicht. Wir kehren zurück. Der Himmel über der Erde war nicht lange blau. Brannte in Licht. Nicht vom Krieg, noch nicht, sondern von Ehrfurcht.
Zwölfjährige Kriegsschiff waren aus ihrem Versteck aufgetaucht und schwebten lautlos in der Atmosphäre wie Götter, die aus dem Exil zurückgekehrt waren. Der wachsame Winter und der Front der Formation verdunkelte die Wolken und warf seinen Schatten über ganz Stadti. Auf allen Kontinenten standen die Menschen wie Start die und blickten nach oben. Manche beteten, manche weinten, manche schrien. Die Welt hat sich über Nacht verandert, und jeder spürte es bis in die Knochen. Summers 10-mal sieht Menschengedenken waren die Menschen nicht allein. Nicht etwa, weil es außerirdisch gab, sondern weil die Menschheit schon einmal hier gewesen war und das, was sie nun erweckt, jede außerirdisch Bedrohung übertraf. Der Vereinigte Erdrat trat zu einer permanenten Sondersitzung zusammen. In über einem Dutzend Nationen wurde das Kriegsrecht verhängt. Altfeinde wurden unter dem Druck der Offenbarung zu verbündeten. Und Summers 10-mal war die Erde durch etwas anders als Angst während. Sie war durch die Wahrheit während. Und die Galaxis nahm es wahr. Im derel Heimatsystem brüllt Ratsgeneral Art vom strategischen Kommando Befehl im IT Zusammengebissen in Zahnen. Sie haben als Wolf-Schiff aktiviert. Satellitenscans bestätigen die Orbital Position. Jeds Schiff verfügt über ein Massenenergiesput, die einem Sternenkerngenerator der Class 5 entspricht. Hinter ihm sittete ein Adjutant. Sollen wir Vergeltung üben. An Serge sprach verlief schleppend. Nein, sagte mit tiefer, rauer Stimme. Wir entschuldigen uns und bieten. Wir erinnern sich nicht an alles. Doch für Diplomatie war es bereits zu spät, denn die Besiegten hatten schon zugeschlagen. Der Angriff des viralen Satelliten war kein unüberlegte Action. Es war ein kalkulierter Test, ein Stupser auf das schlafende Biest. Und nun regte sich das Biest. Auf der Erde, in einem Hochsicherheitskommandoraum unterhalb des Fuji, stand Botschafter Choamiti General Hart und Dr. Nur al-Sharif und dem leeren Tisch. Die Luft war zum Schneiden vor Spannung. Dutzend Bildskirme zeigten Satellitenbilder, militarisch Mobilisierungen und abgefangen Alienübertragungen. Sie bereiten sich auf den Krieg vor, murmelte Lena. Die Derel, die Valet, sogar die neutralen Risari haben Kampfflotten aktiviert, cho rieb sich die schlafen. Glauben, wir den Vergeltung üben. Nun, sagte Lena, werden wir das? Sie schwieg und start auf die Leuchten Projection der wachsamen Winter. Das Schiff hat sich nicht von der Stelle bewegt, doch sein Einfluss breitet sich aus, indem es sich unbemerkt in die Verteidigungssystem der Erde einfügt, Satellitensysteme repariert und tausend von Nanodrohnen in die obere Atmosphäre entsandt. Es geht nicht darum, ob wir zurückschlagen, sagte sie schließlich. Es geht darum, was passiert, wenn wir es tun, alleine nicht die Augen zusammen. Erklär es mir nur dreht sich Die wachsame Winter und die anderen Schiff waren nicht nur Waffen. Sie waren Kommandoschiff einer größeren Flott. Eine Flott, die nicht mehr existiert. Aber die Schiff waren im IT etwas anderem konstruiert worden. Selbstreplikationsfähigkeiten, Fertigungssystem, Sternenschmieden. Chose Gesicht word kreidebleich. Du meinst, sie können noch mehr bohren. Nur nicht langsam. Nicht nur Schiff, Infrastruktur, Verteidigungsanlagen, ganz Planetensystem, wenn man ihnen genug Zeit und Ressourcen gibt. Und was passiert, wenn die Galaxie merkt, dass wir nicht nur erwachen, sondern uns wieder aufbauen, fragte Elena. Sie werden zuschlagen, bevor wir wieder stark sind, sagt Cho grimmig. Sie werden uns im IT allem, was sie haben, angreifen, schwer still senkte sich über den Raum. Dann sagt nur leise. SSI den, wir schlagen zu es begen klein. Der wachsame Winter sendet ein Botschaft aus kein Drohung, kein Forderung, sondern ein Warnung. Das Signal vibriert sich im IT Lichtgeschwindigkeit und wird auf allen bekannten galaktischen Frequenzen wiederholt. Hat uns im Stillen angriffen. Hat uns sehr Existenz gelühnet. Hat uns sehr Erinnerung ausgelöscht. Wir werden nicht wiederverges sein. Der nächste Angriff wird nicht einfach so verschwinden. Und in der ganzen Galaxie hielt jede Regierung in. Jeder Admiral zögert, und jede Bevölkerung stellte sich dieselbe Frage. Was werden sie nun tun?
Zurück auf der Erde aktivierten die Kriegsschiffe ihre planetären Schutzschildgeneratoren und erzeugten ein dort scheinendes, goldenes Energienetz in der Atmosphäre. Uralt menschliche Technologie, allem bekannten Überlegen, schützte nun eben die Spezies, die sie einst begraben hat. Die Kriegsschiffe erhoben sich nicht einfach. Sie eroberten die Vergangenheit zurück. Doch waren sich die Welt an eine neue Realität anpasst, begrüßten nicht all die Vergangenheit. Im Schatten des Erdrats, einer internen Fraktion, trafen sich die Bewahrer der Vergangenheit im Geheimen. Politiker, CEOs und hochrangige Militars. Sie verstehen die Kriegsschiffe. Wir dürfen nicht zulassen, dass dies Maschinen die Zukunft der Erde bestimmen, sichte Wallace Hensley, Chef eines privaten Rüstungskonzerns. Dies Relikt sind niemandem Rechenschaft schuldig, weder Regierungen noch Wahlen, noch ans SIE sind ein Bedrohung für die globale Souveränität, sagt ein anderer. Wir können Noral Sharif nicht trauen. Verhort auf ein Mastchen. Hensley bügt sich vor. Dann übernehmen wir die Kontrolle, hacken die Kommandosystem und installieren an sehr Übersteuerung. Das ist Selbstmord, flüstert Jemand. Nein, sagt Hensley. Das ist Versicherung. Wenn sich die Schiff gegen uns wenden, drucken wir denn not a US-Schulte. Sie wussten nicht, dass der Waxame Winter sie bereits beloscht hat. Hotel Zamaiti. Dr. Nur al-Sharif stand wieder allein in der Kernkammer des Waxamen Winters. Sein Keistim sumti Laser in ihrem Kopf. Sie fürchten mich flüsterte. Weil du dich erinnerst, was sie vergessen haben. Fürchtest du mich? Sie blickte sich Das leuchtend Pulsieren der Erinnerung, die lebenden Wander, die Geskicht, die in jeden Zentimeter dieses monströsen Schiffs codiert war. Nein, sagte. Aber ich fürchte, was kommt. Dann müssen wir uns vorbereiten. 3 Tage später traf die erste außerirdische Flotte ein. Die Valare hat, über 60 Kriegsschiffe stark, verlies den Warp am Rand des Sonnensystems. Offiziell waren sie dort, Friedensprotokoll zu beobachten und durchzusetzen. Doch der Waxame Winter wartet nicht auf ein Provocation. Übermittelte ein einzelnes Datenpaket. Koordinaten, Identifikationen, Warnungen. Jede Erhörung über dies Grenzen hinaus wird als Kriegshandlung gewertet. Die Valerie lagt arrogant, ihre Überlegenheit sicher. Sie schickten einen einzelnen Kreuzer voraus, die Grenzen auszutesten. Der Waxame Winter führt nicht. Sprach. Im einem Gravitationsimpuls wird der Testcruiser mitten im Flug und im Weltraum festgehalten. System vielen AUS-Besatzungsmitglieder trieben bewusstlos im All. Das Schiff kehrte sanft zurück, war aber unbestreitbar manövrierenfähig. Das war nicht nur ein Botschaft. Das war Dominanz. Die Valari zogen sich innerhalb einer Stunde zurück. Doch die Bewahrer gaben nicht auf. Sie versuchten, mithilfe eines alten Militärsatelliten, der unter einer zivilen Forschungssignatur verborgen war, einen Quantenvirus in die Schiffs-KI einzuschließen. Der Waxame Winter schlug nicht zurück. Spürte die Quell auf. Und dann, Summers 10-mal sieht seine Meerwachen, bewegte sich. Das Schiff schwebte lautlos über die im Atlantik und positioniert sich dann über Washington D.C., direkt über die Hazen des Reichs. Zwei Stunden lang verharrt es regungslos. Dann sendet es ein Botschaft direkt in den Sail. Versucht, your Vergangenheit zu fesseln. Doch ich bin nicht die Feind. Konnt mich nicht kontrollieren. Denn ich bin Ich bin die Erinnerung an ihr Blatt, die Last Jahres Ehrgeizes, der Schrei Jahres Untergangs und das Flüstern ihrer Rückkehr. Veritet mich hernut, und wordet erfahren, warum die Stern ihren Namen versteten. Der Plan der Bewahrer brach in dieser Nacht zusammen. Verhaftungen wurden vorgenommen, ten durchgesickert, die öffentlich Emporung brach los, als die Menschheit erfuhr, dass eigenen Anführer versucht hatten, Jean Wachter zu sabotieren, die sie beschützten. Doch nicht all waren wütend. Manche waren inspiriert. Die Jugend der Welt versammelte sich nicht unter Flaggen, sondern unter etwas Neuem. Ein Symbol, das von der Seat des Waxamen Winters selbst stammte. Ein Kreis, durchbrochen von einem einzigen Strich.
Symbolisiert die Einheit der Erinnerung. Sie nannten sich die Zurückgekehrten. Nicht Krieger, nicht Soldaten, urban, und auch nicht als Sharif. Einstein stiller Akademiker, standen nun widerwillig als Symbol für die Wiedergeburt der Erde die. Ein Stimm zwischen der alten Menschheit und der verrangstigten, zerbrechlichen Welt, zu der Sie geworden war. Am Himmel über der Erde verandeten die Kriegsschiffe Formation. Sie waren nicht mehr nach außen gerichtet. Sie umkreisten die Erde und schlossen Sie weiter ein. Die Galaxie beobachtet, war tiet, war in Alarmbereitschaft, denn die Schiffe warteten nicht lange auf einen Angriff. Sie bereiteten sich auf den Kampf vor. Der wachsame Winter sendet eine Botschaft. Diesmal nicht nur in die Erde oder ihr Feinde, sondern in all Sektoren. Wir streben nicht nach Eroberung. Wir streben nicht nach Rasch. Aber wir werden nicht lange vergessen werden. Wir sind Menschen und wir erinnern uns die Weltkarte nicht zum Normalzustand zurück. Sie konnte es nicht. Es gab keine Normalität mehr, als wohlfühlte Kriegsschiffe im Himmel schwebten und die vergessene Vergangenheit der Zivilisation droht, die Gegenwart zu verschlingen. Die Menschen stritten nicht mehr über Steuern, Wahlen oder Energiepolitik. Jetzt ging es nur noch die Rückkehr. Auf der ganzen Erde vollzog sich ein stiller, aber gewaltiger Wandel. Universitäten öffneten ihr alten Archiv. Verbatim Text wurden freigegeben. Kirchen, Tempel und wissenschaftliche Einrichtungen standen sich ausnahmsweise einmal gegenüber und versuchten, die Geschichte der Menschheit zu rekonstruieren. Manche sahen darin Erlösung, andere einen Flutsch. Irgendwo dazwischen stand nur al-Sharif, die Nachtinan im Inneren des wachsamen Winters verbracht und mighty eine Maschen sprach, die sich wie ein Ziel anfühlt. Sie nannte ihn nicht mehr Kommandantin, sondern Tochter. Soll mir den Rest, sagt sie, während sie in der Kammer stand, als dem Leser im tiefen Brummen des Schiffs. Was würdest du im ITDEM wissen anfangen? Fragte das Schiff. Ich weiß es nicht. Dann bist du noch nicht bereit. Sie holt tief Luft. Aber die Galaxie rüstet sich zum Krieg. Wir haben kein Sieg zu verlieren. Du holst die Sieg für deinen Feind, aber sie ist das einzig, was wir dir zum Schutz hinterlassen haben. Sie trat vor und legte die Handfläche auf den zentralen Speicherken. Ich muss wissen, warum wir ausgelöscht wurden. Den war ein Grund. Dann bereite dich vor. Und plötzlich strömten die Erinnerungen wieder hierin. 1000 Leben, 1 Milliard Schrei, ein brennend Galaxie. Sie so das End. Nicht das Ende der Menschheit, sondern das Ende aller anderen. Es begann im IT eine Technologie, die Erde noch nicht verstand. Etwas, das nur noch als Splitter bezeichnen konnte. Es war ein Fragment des universellen Codes, entdeckt von den ersten menschlichen Expansionsflotten. Ein Teil des kosmischen Designs, eingewoben in die dunkle Materie selbst. Es erlaubt den Menschen nicht nur zu racen oder zu terraformen, sondern die Realität auf subtle Weise zu formen, Ergebnis vorherzusagen, Wahrscheinlichkeiten zu manipulieren, Wunden zu heilen, die nicht hatten heilen sollen, und Gedanken zu denken, die noch kein Spezies zuvor gedacht hat. Es machte die Menschen gottgleich, und im IT diese macht wurden sie gefährlich. Nicht weil sie den Krieg wollten, sondern weil an der Fürchteten, was ihnen werden konnte. So schmiedeten Wolfspezies ein stilles Bündnis, nicht die Menschheit zu töten, sondern sie vergessen zu lassen. Mithilfe von Störungen der Biosignal, kulturellem Zusammenbruch, Sabotage im Orbit und zeitbasierten Virusschleifen zerstörten sie das Wurmloch-Netzwerk der Erde und wandten ihr Maschinen gegen sie. Doch sie hatten nicht im ITDEM gerechnet, was danach kam. Die letzte Directive, ein geheimer Befehl, eingebettet in das Wolf-Kriegsschiff. Wenn die Zivilisation zusammenbricht, bewahrt die Erinnerung, schützt die Heimatwelt, wartet auf die Rückkehr. Das Fragment war versteckt, zerbrochen, verstrut, in die tektonischen Platten der Erde eingebettet und in der neuronalen DNA ihrer Nachkommen vergraben. Nur al-Sharif war eine von ihnen. Ein Blutlinie, die den Schlüssel zu allem in sich trug. Und nun aktivierte sich.
Die Galaxis kanti Diocese zerbrechlich stuck C2 tausend Jaren. Nun hinges Sieden und Faden. In der Aerobiten Blutzeit stand Kanzler vel Ohren vor eine Gruppe sittende Delegierte. Wir müssen handeln, bever sie das Fragment bergen, bellte Ein exzentrischer Diplomat piepste nervos. Aber die Menschen wissen nicht, was sie in Handen halten. Das werden sie, schnauzte vel. Das Mädchen verbindet sich mighty der Ki. Das Schiff futtet sie mighty Ehrenungen ein anderer Delegierte fragte, können wir die Kriegsschiffe storen, bever sie sich ausbreiten? Nein, nörte der Kanzler. Aber wir können die Erde storen, ins Setz Ausruf halten durch den Sail. Einen schwarzen Sonnenkern auf einem Planeten der Kategorie E einsetzen. Der wird nicht mehr lange Kategorie sein, Zurück auf der Erde schlagt mighty der Faust auf den Tisch, worin die neuest Nachricht las. Sie haben einen Waffenkonvoi losgeschickt. Wurmspuren im Weltraum zeigen einen supermassiven Energiekern, der durch den Adrian-Drift transportiert wird. Es ist ein schwarzer Sonnenwerfer. General Harts Gesicht wird kreidebleich. Das ist planetensestorend. Warum jetzt? Weil sie Angst haben, sagt nur Laser und Betrat den Raum. Wir haben Angst. Das ich in Feind. Was denn? Fragte Elena. Nur so ihnen beiden in die Augen. Die Scherb. Choer Start. Das ist nicht real. Das ist ein Mythos. Nein, sagt sie. Es ist eine Erinnerung. Sie legte ein klein Scherb aus glühendem Obsidian auf den Tisch. Sie pulsiert langsam und schwer. Das ist ein Stuck. Es gibt noch mehr. Cho griff danach, zögert aber. Was passiert, wenn man sie als meldt? Die Stimme des Schiffs hulti schwach durch die Luft. Dann wird die Menschheit sich nicht nur daran erinnern, wer sie war, sondern auch, was sie werden kann. Die Mission wird innerhalb weniger Stunden zusammengestellt. Nur Cho hart. Ein Team aus Zen Wissenschaftlern, Soldaten und einem Uraltenner. Ich produziert durch einen kompakten holographischen Emitter, der ihn fast no Winter genannt wird. Sie flogen zum Mond, nicht im Krieg zu führen, sondern Erinnerungen zu sammeln. Der zweite Splitter war, den Koordinaten des wachsamen Winters zu folgen, unter die mir der stillvergraben werden. Ein Notfalliger. Hat 10.000 von Jahren geschlummert, verborgen in einer Kammer, deiner Menschen zugänglich war. Sie starteten mit einem umgerüsteten Schiff, eskortiert von zwei kleineren Kriegsschiffen, der Silent Wake und der Verdict of Ash. Beide schimmerten wie Raubtier im niedrigen Orbit, elegant und furchtregend. Als sie sich der Mondo beflaschen hörten, spurten war, wie die Scherben ihrem Rucksack zu vibrieren begannen. Sie rief nach Hause. Sie landeten. Kaum hat sich der Staub gelegt, produziert der Winter ein Kart. Leuchtend Linien kreuzten sich über die Mantel. Der Eingang war kein TUR. Es war ein Frequenz. Sie trat auf ein kahl Felsflasch und flüsterte einen Satz, denn das Schiff in eine Sprech gelehrt hat, die alte war als der Schall. Der Boden teilte sich. Unten lag ein Hohlkammer aus Obsidian, die war lichtsamti, geformt wie ein Herz, und in ihrer Mitte schwebte die zweite Scherb. Langsam naherte sich Ihr Hand zitterte, als sie ausstreckte. In dem Moment, als ihr Finger die Oberfläche berührten, zerbrach die Welt erneut. Sie so als. Ihr Vorfahren, die als 10 Raumschiff boten, darüber stritten, ob sie die Erde verlassen sollten, den Code des Lebens, des Raums und der Zeit entschlüsselten. Und sie so den Wert erneut, jetzt deutlicher. Species, die öffentlich treu schworen und sich dann im Geheimen trafen, das Ende der Menschheit zu planen. Nicht weil die Menschen Böses getan hatten, sondern weil sie etwas vollbracht hatten, was anderen unmöglich war. Sie hatten sich so schnell entwickelt. Sie hatten etwas berührt, das nicht berührt werden sollte. Und das versetzt die Galaxis in Schrecken. Als no wieder zu sich kam, schrie Cho, ein Funkübertragung. Die Valeerflot war in die Erdumlaufbahn eingedrungen. Die Waffenschaft, direkt abgeführt. Die Erde wird angegriffen. Doch diesmal sagte die Erde nicht mighty der Wimper.
Die Kriegsschiffe reagierten blitzschnell. Sie finden nicht nur AB. Sie lochten aus einer nach dem anderen wurden die Valerie-Kreuzer von Singularitätsminen verschluckt, die in der oberen Thermosphäre platziert waren. Das Teil der Osch-Effekte wie ein Feuerklinge durch die Flott, zerstört Triebwerk, durch Trentreaktoren, doch die Rettungskapseln wurden nie angegriffen. Es war Krieg, aber kontrolliert. Ein Botschaft. Danach stand nur wieder im wachsamen Winter. Die beiden Splitter gluten an ihrer Seat. Die Stimme der KI war nun leiser, fast ehrfürchtig. Zwei sind noch die, einer im Orbit, einer auf Concord Prime. Cho flugte. Natürlich, die Regierung, Sie haben in als Versicherung genommen. Elena nickte grimmig. Und jetzt, wo wir reagiert haben, werden Sie den Einsatz ihres Planetenkillers rechtfertigen. No sagte nicht mighty der Wimper. Dan fliegen wir dorthin. Wir binden das Haier. Die Kriegsschiff der Erde, einst still und beobachtend, bewegten sich nun zusammen. Sie formierten sich nicht den Planeten, sondern von im Weg. Summers 10-mal Seat 100.000 Jahren bereitet sich die Menschheit darauf vor, ihr Heimat zu verlassen, nicht als Bettler oder Diplomaten, sondern als Erben. Die Stern hatten nie so vertraut gewirkt. Nicht sieht der Seat wurde still. Nicht sieht die Menschheit unter ihnen wandelt, nicht als Gast, sondern als Erbauer, Entdecker, Herrscher. Nun flogens Wolfuralty Kriegsschiff wieder in Formation. Ein Flott wie kein ander, dunkel und still, ihr Oberflächen absorbierten Sternenlicht, während Sie nach jenseits des Gravitationsfeldes der Erde trieben. Nur stand auf der Aussichtsplattform der Verdikte Asch. Den Blick starr auf die unendlich Schwars war gerichtet. Hinter pulsiert die Kommandozentrale vor Energie. General Hart bellte taktisch Anweisungen, waren cho über die letzten funktionierenden Tiefseekanale der Erde diplomatisch Bemühungen koordiniert. Doch nur stand abseits, unbeweglich, die Hand umklammert die beiden Splitter, die nun perfekt synchron lüpteten. Flugbahn fixiert, sagt Winter durch ein Projection nebenan. Ziel, Concord Primes word einig Stunden dauern, die Distanz durch die gefolterten Raumstraßen zu überbrücken. Doch die Seat war nicht das Problem. Das Problem war, was am Ende war Tiet. Cho tratte mighty Lisa Stimme auf Sie zu. Wir haben kein formell Kriegserklärung. Nur wante den Blick nicht von den Sternen ab. Wir haben sie bereits erklärt, als Sie uns auslochten, nickte grimmig. Ich muss es versuchen. Wir werden kein Welten verbrennen, fügte Sie leise hinzu. Wir sind nicht das, was Sie befürchtet haben, aber wir werden auch nicht kapitulieren. Cho blickte auf die Kriegsschiff, die durch das Glas sichtbar waren. Kolossal Reichmaskinen, die Erinnerung an einen tausendjährigen Verrat in sich trugen. Was, when Concord Prime sich wagert, den letzten Splitter herauszugeben. Nur wante sich schließlich im Zoo. Dan erinnern wir Sie daran, dass wenn I ausgestorben, sondern nervöses sein waren. Sie erreichten den Rand des Concord Prime Systems, einer Ansammlung von Funksternen, die durch Orbitalringe und künstlich Habitat miteinander verbunden waren. Einst galt es mighty seinen transparenten Städten und schwebenden Bergen als das schönste Jewel der Galaxis. Doch nun wimmelte es von Verteidigungsplattformen und Orbitalgeschützen. Die menschlich flott torchte wie Phantom aus dem gefolterten Raum auf. Sofferturfesten tausend Scanner Sie. Concord Prime war bereit. Dachten Sie zumindest. Eingehende Hegel, sagt Winter von Kanzler Vel Ohren. Cho trat vor und nahm die Nachrichten gegen. Das Hologramm erwockt zum Leben und enthüllt Ohrens Gesicht. Bleich, verset und sittend vor kaum verhohlenem Hass. Word it gewohnt, nörte die Kanzlerin. Es wird juk nicht gestattet sein, your ten Waffen in unser souverän System zu bringen. Cho blieb ruhig. Hat vor 3 Tagen versucht, auf der Erde einen Volkmord auszulösen. Preventivschlag, für Ohren innen. Ein Escalation zu verhindern. Hat einen schwarzen Sonnenkern gestartet, spuckte General Hart hinter Cho hervor. Das ist kein Preventivschlag. Das ist Ausrottung. Wird schon vorher gefährlich, zischte Ohren. Jetzt sei noch schlimmer, weil juk daran erinnert,
Das die Galaxis keinen Platz für Uralty Tyrannen hat. Unterside nicht in Sichtweite gekommen. Gebt uns, was gestohlen hat, und wir gehen. Die Organ der Kanzlerin verengten sich. Die Scherb. Glote immer noch in die sen alten Mythos. Hatte, sagt die schlicht. Wir können sie spüren oren schweigen verietin. Nur trat nah und die Kamera herren. Stim ruhig. Ich word in Uren Palast gehen. Ich word meine men, was meinem Vote gehort. Konnt widerstand leisen und als riskieren. Oder gebt Zurach, was gestohlen hat, und lebt an Siren aufstiege mighty. Wagtes, zu drohen. Ich drohe nicht, unterbrach, nor sie mighty scharfen Blick. Ich byet naden die Verbindung brache b. Soffert folgte Winters Stimm. Orbital Vertidigungsanlagen laden. 10 Sekunden bis zum Kontakt. Nur dreht sich und jing zugig zum Kern. Schilder auf voller Stock. Verteidigungsformation vorbereiten General Hart blinzelt. Wir kämpfen. Wir demonstrieren, sagt nur im Weltram veranderte die vigilant Winter Position leicht und dreht massiv Hauptkanon. BISSAE nicht mehr auf ein Schiff, sondern auf ein der orbitalen Waffenplattformen der besiegten ZLT. Sei führt. Es war kein Geräusch zu hören, nur ein Ohrfluten bloren Licks, ein hochversehrter Schwerkraft und dann still. Die Orbitalstation war nicht zerstört. Sie war verschwunden. Nicht verdampft, nicht in Stuck gerissen, ein Atom für Atom ausgelöscht, AUSDEM Weltram entfernt. Ein Sekund später sendet das Kriegsschiff ein Nachrichten als Schiff und Stationen im System. Was man erinnert, lasst sich nicht auslöschen. Was zurückkehrt, lasst sich nicht zum Schweigen bringen. Dies ist your letzte Warnung. Auf der Oberfläche von Concord Prime Brach Chaos US Zivilisten such 10 Shoots in Bunkern. Die Elite versucht verzweifelt zu evakuieren. Das Planetar Verteidigungssystem wird vollständig abgeriegelt. Und inmitten all des Sen tobte der Kanzler, nicht nur vor Angst, sondern vor etwas viel dunklerem, Scham. Sie hatten geglaubt, die Menschheit sei am Ende. Ein Gebrochen Species, begraben unter ihrer eigenen Arroganz. Doch sie hatten sich git. So gewaltig git. Und nun schwebte der Priesdiocese Items wie ein Richter im Himmel über ihnen. Im Thronsaal der alten erobeten Zitadelle war der letzte Splitter in einem Tracer verborgen, geschützt von zwölfschichten adaptiver Abskirmung. Der Tracer war jahrhundertlang unberührt geblieben, selbst war den ranghöchsten Militärführern geheim gehalten. Pulsiert nun, heller denn je, und rief nach seinen Verwandten. Nur stand in der Einsatzbucht von Asch und beobachtet, wie das Landungsschiff Bela den Word. Sie trug einen schwarzen adaptiven Rüstungsanzug, ein Geschenk des wachsamen Winters. Leicht, elegant und mighty Ural 10 Nanophasen gefuttert, die auf ihr Gedanken reagierten. Cho und Hart hörten sich. Bist du dir sicher? fragte Elena. Wenn ich nicht gehe, sagt nur, kommt der Splitter nicht. Ist der mighty meine Blutlinie verbunden, Cho nickte langsam. Wir sitzen UKB, falls etwas schief geht. Nur warf keinen Blick auf die beiden Schiff, die sie im niedrigen Orbit flankierten. Es wird nicht schief gehen. Das Landungsschiff durchbrach getarnt die Atmosphäre und landet lotlos am äußeren Rand der Hauptstadt von Concord Prime. Die Hauptstadt war bereits ein Geisterstadt, menschenleer und von Mechs und KI gesteuerten Verteidigungsanlagen überrannt. Doch die Verteidigung hatte sie nicht kommen sehen. Winters Drohnen schulterten ihr Sensoren aus. Harts taktisches Team durchbrach die äußeren Verteidigungsanlagen in weniger als 5 Minuten, und nur, begleitet von nur 2 Leitsoldaten und einer Handvoll Nanoskildlofen, drangen's Hers der Zitadelle vor. Es war kein Kampf. Es war ein Spaziergang durch die Geschichte, denn die Mauern waren im IT menschlichen Motiven versiert, überest jener Zivilisation, die das Konkordat ausgelöscht hat. Alt Siegel, Schlachtberichte, Diagramm der Kriegsschiff. Sie hatten das Erbe der Menschheit zu ihrem Fundament gemacht und ihren Namen daraus getilt. Am Ende des Ganges befand sich der Tracer. Wortlos auf niete sich. Darin schwebte die Drittscherb, tiefrot, vibrierende Mighty einem Summen, das bis in die Nocken fu.
Als Sai Vortrat und Sai beruht, Brache Sai nicht zusammen. Sai erwacht. Geist Word von Daten überflutet. Kein Erinnerungen, sondern Koordinaten, Anweisungen, Diagramm. Sai Kanti, was die Scherben wirklich waren. Nicht nur Erinnerungsfragmenti, sondern Schlüssel zu etwas Größerem. Etwas, das unter dem Mars begraben lag. Zurück an Bord der Verdict of Asch. No legte die Drittscherb zu den anderen. Sie pulsierten im Einklang und leuchteten im IT unerträglicher Intensität. Winters dem Holti durch den Raum. Letzt Sequenz freigeschaltet. Das Vermächtnis der Menschheit ist bereit, General Hart bügt sich vor. Vermächtnisprojekt Epoche cho runzelt die Stern. Was ist das? No one sich langsam zu ihnen ihr Organ leuchteten nun schwach, berührt von etwas tieferem. Ein Samen, sagte sie. Ein letztes Geschenk der alten Menschheit, ein Weltschmied, verborgen unter dem Mars, fähig, New Zivilisationen, Sternensystem und Imperien zu erschaffen. Und die wird Scherb? Fragte Cho. Sie blickte durch das Sichtfenster am Mars. Rufft uns bereits. Über die Aerobiten Prime schwebte die menschlich flott lotlos, während ein Stem verwirrender Funksprach die Luft erfüllt. Doch die Erde fuhrt nicht. Sie Aerobiten nicht. Sie kämen. Sie nehmen sich, was ihnen gehört, und Jingen. Die Galaxis was nicht, was sie damit anfangen sollte. Sie erwarteten rasch. Was sie bekämen, wohin? Als die Flott sich dem Mars zuwandt, stand nur am Stur der wachsamen Winterflott. Die Galaxis hat versucht, sie Oscillation. Nun wird die Menschheit sich selbst in die Stern zurückschreiben, nicht im IT für und wat, sondern im IT Erinnerung und bald auch im IT Schöpfung. Der Mars, der Rotplanet, wo sieht Jeher ein Symbol des Ehrgeizes, ein unerreichbares Versprechen jenseits der Reichweite der Erde. Kolonien somten seinen Äquator. Wissenschaftlich Außenposten, Minenkuppeln und vermenzt Lungen. Jahrhundertlang hat die Menschheit in als Grenzgebiet betrachtet, als etwas, das es auszubüten galt. Doch sie on ten nicht, was darunter verborgen lag. Niemand wusste es. Bis jetzt. Dies Wolf-Ten Kriegsschiff schwebten in einem perfekten Kreis über der Marsatmosphäre, still und ehrfürchtig. Selbst ihr Ki schienen stille zu sein, als wären auch sie sich unsicher, was als nächstes kommen wird. Nur al-Sharif stand auf dem Kommandodeck des wachsamen Winters, flankiert von Cho und General Elena Hart. Wo ihnen pulsierten die drei Splitter langsam auf einem erhöhten Sockel und summten synchron im IT etwas tief unter der Marskrust. Ein Signal war erwacht, ein Code, der über 100.000 Jahr lang inaktiv gewesen war. Project Epoch hat den Ruf vernommen und antwortet. Der Abstieg auf die Marsoberfläche beg und im IT-seismischen Erschütterungen. AUSDM Orbit Conten SIE die Bewegung des Planeten beobachten. Der Uralti Sand bebte. Der Olympus Mons kom leuchtet schwach auf, erstrahlten Symbolen, deiner AUSDM Weltraum sichtbar waren. Menschlich gleichen, langst verges sen, in den Fels geritzt von Maschinen, die es nicht mehr gab. Oder so dachten SIE. Nur bügt sich vor und beobachtet durch das Sichtfenster, weil sich ein Kreisrund platt in der Nahe der Vals Marineris aufniet, nicht gewoltsam, sondern wie ein erwachen Sorge. Aus der Marskrust erhob sich ein Struktur, massiv, kantig, dreieckig, aber organisch in ihrer Bewegung. Ein Monolith aus Obsidian und Stahl, höher als jedes Gebäude auf der Erde, breitgenig, ganz Stati zu überragen. Es schwebte empor, wie ein Gott aus der Unterwelt, ein Tor. Darunter lodet Energie auf, nicht wie Feuer oder Plasma, sondern wie die Schöpfung selbst. Die Realität bog sich es herem. Die Zeit verlangsamte sich. Farben verschmolzen ineinander. Sehen wir ein stabil Raumzeitverzerrung, flüsterte Lena. Winter antwortete mighty Lisa, ehrfürchtige Stimme. Wir sehen ein Tor zur Schmied der Zivilisationen, während Asher Teil das Landungsteam nach an 10:40, spürte nur einen Druck in ihrer Brust, wie tausend Stimmen, die in einer Sprache flüsterten, die sie nicht gelend, aber irgendwie verstanden hat.
Der Wirtsplitter, noch verborgen, befand sich in der Schmied. Und dort auch die Wahrheit. Nicht nur der Erde, sondern der gesamten Menschheit. Die Bodenmannschaft landet nahe dem fast der schwebenden Tors, umgeben von einem wirbelnden Nebel, der aus dem nistenden Energiefeld darunter aufstieg. Ihr Stiefel beruhten roten Staub, doch verhielt sich nicht wie Staub. Es bewegt sich, verschob sich, wirbelt von ihren Schritten weg, als wäre es ein Lebusen. Die Strahlung ist extrem hoch, meldet einer der Ingenieur. Aber sie ist nicht schadlich. Das ergibt keinen Sinn, sagt ein anderer. Hier gelten die Regeln nicht. Njoging voren, die Hands am Portal ausgestreckt. Die drei Splitter schwebten hinter auf einem Gravitationsfeld und rotierten langsam. A Warnung, sagt Winter. Wenn Hirn ans eine Singularität, die durch menschliche Technologie entstanden ist. Unbekannte Auswirkungen können auftreten verstanden, murmelt Cho, die Hand in seinem Holster. Gehen wir davon aus, dass wir eines unmöglich gehen im Inneren des Portals fand das Team kein Wander, kein Korridor, ne Erinnerungen. Bilder flackerten am SIE Herum, wie Hologramm, die sich über die Zeit selbst erstreckten. Sie sahen Sternentstehen, Planeten geformt, Zivilisationsringe, die sich in der Galaxie ausbreiteten. Sie sahen die Menschen nicht als Entdecker oder Soldaten, sondern als Architekten. G10 zeigte ein Phase des Projekts Epic, einer Operation, die gegen des alten menschlichen Imperiums begonnen hat. Ein verzweifelter Versuch, mehr als nur das Überleben zu sichern. Es war ein Projekt, das die Wiedergeburt nicht nur der Technologie, nicht nur der Markt, sondern auch des Schins gewährleisten sollte. Die Galaxie hat die Menschheit gefürchtet, weil sie so schnell bohrt, so tiefgründig dacht, so viel fühlte. Kein anderer Spezies passt sich so in wie sie. Und das machte sie gefährlich. So verschworen sich die Besiegten, sie zu vernichten. Doch sie scheiterten. Denn die Menschen verließen sich nicht allein auf ihre Erinnerung. Sie hatten eine Wiedergeburt in die Planeten selbst eingepflanzt, die sie beruhten. Der Mars war die Wiege, und in seinem Hasen lag der letzte Splitter. Auch betreten sie ein Kreisrundkammer im Zentrum der Schmied. Sie bestend nicht aus Stein oder Metall, sondern aus roher Erinnerung. Kristallin Daten formten sich zu festen Gebilden und schwebten in der Luft. Im Zentrum schwebte der Wirtsplitter, weiß, leuchtend, still. Pulsiert einmal, als nur eintrat, und glitt dann widerstandslos in eine ausgestreckte Hand. Als sich ihr Finger entschlossen, flammten die anderen drei Splitter auf und verschmolzen plötzlich zu einem perfekten Würfel aus Licht und Materie. Sie fühlte, wie sich jeder Teil ihres selbst befreit. All ihr Angste, all ihr Zweifel, all ihr Vorfahren. Du bist nun die Hüterin des Epochenschlüssels, sprach Winter. Das Erbe der Menschheit liegt in deiner Hand, es zu erwecken. Elena und Cho beobachteten, wie nur im Zentrum der Schmied stand, legten sie Herum wie Glühwürmchen, a Körper einige Zentimeter über dem Boden. Der Würfel schmolz in ihr Handfläche, one Wand, one Narbe, nur Wissen. Als sie sich wieder auf den Boden senkte, war ihr Stimm ruhig und fest. Sie haben dies Gebot, man sein zweite Chance zu geben, sagte sie. Nicht zu herrschen, sondern das zu korrigieren, was aus ihnen geworden war. Ein so mächtig, ungesudelt Zivilisation war von vornherein dem Untergang geweiht. Die Schalb pflanzten sie damit in den Neuanfang trat vor. Und was bedeutet das für uns? Es bedeutet, dass wir das alte Imperium nicht wieder aufbauen, sagte sie. Wir bohren etwas News. Zurück im Orbit passten die Kriegsschiffe ihre Formationen. Jed's Schiff begann, über das galaktische Netz zu senden. Die Botschaften waren kein Drohungen. Es waren Einladungen. Eine feine Botschaft holte durch das Territorium aller Spezies. Wir trachten nicht nach Rasch. Wir trachten nach Erinnerung. Wir laden Gene ein, die lernen, sprechen und wachsen wollen. Projekt Epoch hat begonnen. Und die Stern sind wieder erfahren. Manche Welten antworteten im IT Schweigen. Manche im IT fürcht, andere im IT Hoffnung.
Ein wasch später traf der erste außerirdische Gesandte auf dem Mars ein. Ein Delegation der Rixari, eine friedlichen Insektoiden Species, die den Verit der besiegten Nyanterstatzt hat, in Santeren Kanzler, MIT Nein zu sprechen. Landiert im Schatten des schwebenden Portals und verbüht sich tief. Wir fürchteten, was du warst, sagt Doch wir fürchten noch mehr, was wir wundig geworden sind. Nur reichte ihm nicht die Hand. Dann lasst uns gemeinsam bohren, die Schmied aktiviert sich. Ihr einst ruhenden System begannen sich zu drehen, zu verarbeiten, sich zu entfalten. Nicht im Waffenhäuser stellen, sondern im Hause, Terraformer, Interstellar Relays, Intelligent Lebensraum zu errichten, Blaupausen einer noch angeborenen Zukunft. Die Menschheit war nicht hier, die Galaxie zu erobern. Sie war hier, Sie zu heilen, Halt zu geben, das Erinnern beizubringen. Denn die Großwaff der Menschheit waren weder ihr Schiff noch ihr KI oder gar ihr unmögliche Evolution. Es war ihr Geschichte. Und nun war die Galaxis bereit zu hören. Die Schmied pulsiert wie ein Herz unter der roten Oberfläche des Mars, lebendig wie kein anderes Lebewesen zuvor. Ihr Energie umhüllt die Realität und formte subtil als Atmosphäre, Strahlung, Schwerkraft. Nicht gewaltsam, sondern sanft, als wird sie nicht nur ein Welt, sondern die gesamte Idee des Sen, wo Zivilisation sein konnte, terraformen. In den gewaltigen Hallen des Epochenkens saß Noral Sharif in stiller Meditation. Die Splitter hatten nicht nur die Schmied erweckt, SIE hatten auch SIE verandert. Nicht physisch, SIE blieb aus Fleisch und Blut, Menschen jeder Hinsicht. Doch etwas Tieferes hat sich verandert. Ihr Gedanken reichten nun über die Gegenwart hinaus, sogar über die Zara. Es war, als konnte sie das Leser zumindest spüren, die Laster sieht, die über Jahrtausend auferlastet. Es war kein Markt, die SIE in Handen hielt. Es war Verantwortung, und sie war schwer. Draußen standen die ersten interstellaren Diplomaten sieht, die im Zusammenbruch MIT vorsichtigem Stornen. Risari, Khan, Abtronage Valari, sogar Abtronage Fraktionen des der Imperiums waren gekommen, unsicher, ob SIEs Jugend eine Wiedergeburt oder eine Abrechnung werden. Die Alt-Guard der Galaktischen Besiegten hat sich Vorus zurückgezogen und Lektor erwunden, wird über die Zurückhaltung der Erde. Sie hatten fewer erwartet. Sie hatten sich auf rasch vorbereitet. Stattdessen bot ihnen die Menschheit Einladungen, ein Chance zu lernen, ein Chance zu hören. Doch nicht all waren bereit, SIE anzunehmen. Hoch über die Mars registriert die Verdict of ein Bewegung. Kontakt, bellte einer der Offizier. Getarntes Schiff der Wraith-Class tritt in die Marsumlaufbahn ein. General Hart war bereits auf den Beinen. Flugbahn. Schnell auf das schmiedete zu Choerstien nebenan, die Orgen zu zusammengeniffen. Attentat. Hart nörschte MIT den Sahnen. Oder Sabotage. Oder so, he sind nicht hier, zu verhandeln. Sie betätigt den Funk. Och kein eingehend Bedrohung in Deckung gehen, tonte Nors Stimm ruhig über den Kanal. ACHCE. Sie stand am Rand der Portalplattform und blickte in den Marschimmel, als ein eleganter, schwarzer Sternenjager über der Schmied auftaucht. Hat die Form eines Dolches, kantig und lautlos. Aerobot Technology, alt und hochentwickelt, Halt von Tarnwrichtungen aus der Sieg des Zusammenbruchs. Die Mensch der außerirdischen Gesandten stürmte auseinander, schrie und suchte panisch Schutz. Nur rot sich nicht. Der Sternenjager sank rapid, sein Energiesignator schnellt in die Hoch. Im Inneren saß ein einzelner Pilot regungslos und atmet schwer. Sein Name war Aaron, ein Roboteragent, ausgebildet für nur einen Zweck. Das zu wollenden, was der erste Verit begonnen hat, die Menschheit auszulöschen. Aktiviert die Tötungssequenz. Unter seinem Schiff war ein Gravitationsimploder aktiviert. Genig, ein klein schwarzes Loch zu ersuchen. Genig, die Schmied und Als im Umkreis von 50 Kilometern auszulöschen. Doch bevor sein Schiff sein Ladung abwerfen konnte, drehten sich all Kriegsschiffe der menschlichen Flott gleichzeitig um. Zwölf Leviathan fixierten in lautlos. Punktgenau.
Der Waxame Winter handelte zuerst. Führt kein Waffe b. Stattdessen sprach du bist nicht die Zukunft. Augenblicklich wurde der Jäger der Wraithklasse von einem Stasisnetz gefangen, einem in den letzten Jahren wo die Kollaps entwickelten Schwebfeld, das die Molekularbewegung einfrieren konnte. Das Schiff kam zum Stillstand. Die Zeiten im Stand still. Weil Aaron Word für all Ewigkeit im Leben bleiben, gefangen im selben Augenblick der Absicht. Ein Fossil des Hosses, ein Relikt des letzten Kriegs. Augenblick später öffneten sich die Tor der Schmied wieder, und die Gesandten kehrten langsam zurück, fürcht which allmalig der fürcht. Hat die Menschheit gewollt, hat SIE in diesem Tag ein Dutzend Flotten vernichten können. Stattdessen übte SIE Zurückhaltung. Allein das erschüttert die Grundfesten der galaktischen Politik. Doch nur wusst, dass Barmherzigkeit allein nicht genügt. Die Menschheit muss Klarheit schaffen. Am 5. Tag stand nur auf dem Gipfel der Schmied, wo das Licht am hellsten und die Energie am starksten war. Sendeturm, die nach dem Plan der Schmied aus dem Marsboden gewachsen waren, ragten nun in den Orbit und pulsierten im IT einer niederfrequenten Welle, die Tausend von Lichtjahren zurücklegen konnte. Heut wird nur nicht nur für die Erde, nicht nur für ein Kriegsschiff sprechen, sondern für die Erinnerung eines Spieses, die lange unter veriten Seed begraben lag. Sei begen. Wo sind Menschen? Hat versucht, an zu vergessen. Hat versucht, an ze US Uren Aufzeichnungen, aus Uren Geskicht, aus Uren Kopfen zu tilgen. Hat an sehr Kolonien niedergebrannt. Hat an sehr Kaiser stot. Hat an siren Himmel im IT Viren vergiftet und an sehr Schöpfungen gegen uns gewendet. Und dennoch sind wir zurückgekehrt, weil wir nicht das sind, wo so uns gemacht hat. Wir sind nicht rasch. Wir sind keine Eroberung. Wir sind überlebend. Hielten und ließ die Wort durch das Refuge des Roms nachhallen. Wir haben die Schmied nicht erweckt, ein Imperium wieder aufzubauen, sondern einen Weg in die Zukunft zu ebnen. Dies Technology wird nicht gehortet. SIE wird geteilt werden. Wer Krieg sucht, wird Hierarchien finden. Wer Frieden sucht, kommt, lernt, wächst im IT ans Abnehmels werden wir vergessen werden, die wird kam nicht sofort. SIE traf Überwatchen ein. Soglich Nachrichten aus neutralen Systemen, neugierig Anfragen von unabhängigen Handeln, Forschen, Gelehrten, sogar von einigen Jubelhofen des Konkordats selbst. All such ten Antworten, such ten Verständnis, und die Menschheit gab es. Sie. Stuck für Stuck Word Projekt Epic zu etwas Größerem als eine Erinnerung. Es wird zu eine Bewegung. Schmiedeknoten wurden auf Jupiters Monden, in der Erdumlaufbahn und sogar auf diplomatischen Stationen der Ricari errichtet. Terraforming Werkzeuge wurden für kooperierend Welten freigegeben. Eine Fiends Archiv wird eingerichtet, das als Bekannte über den Zusammenbruch detailliert dokumentiert und die Drahtzieher nannte, nicht aus Bosheit, sondern aus Gründen der Transparenz. Die Wahrheit war nun die Waff, und es war schaffer als Jede Plasmaklinge. Im Inneren des Waxamen Winters beobachtet cho, wie sich die Galaxie minimal veranderte. Die Besiegten hatten nicht zurückgeschlagen. Noch nicht, aber ihr Markt schwand. Ihr Propaganda konnte den Aufnahmen menschlicher Schiff, die Rexre-Kolonien wo eine Reaktorkreis retteten, nicht standhalten. Sie konnten die Bericht über nur, die mit Hilfe von in der Schmied gesatteten Mikrobenkolonien einen vergifteten Ozean auf der Heimatwelt halte, nicht unterdrücken. Und als ein durch einen internen Krieg verwaists weil kind in das menschliche Abkommen aufgenommen wird, ändert sich als. Denn niemand fürchtet einen sie waren Kriegstreiber und hatten keine Großgesogen. Sie respektierten ein Zivilisation, die Berit war, Urbi Newsu schreiben. Monate Virgingen. Die Kriegsschiff blieben im Orbit, wackte, Beskutze, Mahnmal der Vergangenheit. Sie wurden selten eingesetzt. Das war auch nicht nötig. Ihr Markt war nun größtenteils symbolisch, und das machte Sie gefährlicher als jede Waff. In der Schmied stand nur über dem letzten Konstrukt, einem Saatgutschiff, das die Geskich der Erde zu den fernsten Sternen tragen sollte.
nicht zu kolonisieren, sondern Verbindungen herzustellen. Ein mobiles Archiv, ein reisend Botschaft, ein geschickten Erzählerin. Sie Word nicht an Bord sein. Dies Aufgabe sollte anderen fallen. Sie hatte Ren til getten. Nun wante sie sich ein letztes Mal dem Winter zu. Sind sie bereit? Fragte sie. Nicht all, antwortet die Ki. Aber einig sind es, und weitere werden es sein, werden wir wieder fallen. Das hängt davon ab, was du bost und was du ihnen beibringst, sich zu erinnern. Sie nickte und ging vom Kernweg. Die Erde, einst als primitiv eingestafft, führten an die groß diplomatisch und technologisch Bewegung der Geschichten. Die Galaxie, nicht durch Herrschaft, sondern durch Erinnerung. Und über die Stern hinweg sprachen die Wolke von der Rückkehr, nicht im IT fürcht, sondern im IT Neugier und Staunen. Sie erzählten ihren Kindern. Es gab ein Zeit, die verschwunden die Menschen, und wir glaubten, wir wären in Sicherheit. Doch nun sind sie zurückgekehrt, und wir sind de Deutsch sicherer. Letztendlich waren die größten Errungenschaften der Menschheit nicht Kriegsschiffe, die den Gesetzen der Physik trotzten. Es war nicht der Splitter. Es war nicht einmal die Schmied. Es war der Mut, sich nach dem Verrat zu erheben und etwas besser zu wählen. Eine Zivilisation, die allen Grund gehabt hat, die Galaxie